यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारे जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारे जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारे यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय मित्तिलीला प्रविष्णु शुपाद परमंस प्रयोजनाचार्य स्तोत्र डिवाइन श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर बीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की, जय मित्तिलीला प्रविष्णु शुपाद परमंस प्रयोजनाचार्य स्तोत्र डिवाइन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की, श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, गंगामय मया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, पुष्पदशत जगन्नाथपुरी धाम की, वृंदावन मथुरा धाम की, समेत भक्तविंद की, धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शिला प्रभुपाद ट्रांसलेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to somebody with Hare Krishna, all glories to somebody with Hare Krishna, all glories to somebody with Hare Krishna, all glories, all Gosal Shishe Gurang Guranga, all glories Jai Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanantivanandasya Jnananjana Shalakaya Shokshuramitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वशस्त्राब्दि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नयुक्त सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवक्ष्यक्षरायते सर्वदा सर्वसेवाय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे. मदकबंध मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निस्तरग मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते. असदु सतदयिनोति निच्योच्युता करो हाणमुंच कदाचिन्मं प्रेम न हृत्कण्ठस्फुरः. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. कृष्णतुल्य भागवत विभु सर्वाश्रयः पतिश्लोके पत्यक्षर ननात्कयः वेदपुराणं कैवं स प्रभुर्मित्रं प्रियैव सः बुधयन्ति प्राहुस्तीव्रत् भागवतं पुनः. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Text number 15. Jugupsitam dharma-kṛte anuśāsataḥ svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ yad-vākyato dharma-kṛte sthito manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ. jugupsitam dharma-kṛte anuśāsataḥ svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ yad-vākyato dharma-itaraḥ sthito manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ. jugupsitam dharma-kṛte anuśāsataḥ yad-vākyato dharma-kṛte manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ.
jugupsitam dharma-kṛte nuśāsataḥ svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ yad-vākyato dharma itītaraḥ sthito manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ. Any Mataji? dharma-kṛte anuśāsataḥ svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ yad-vākyato dharma itītaraḥ sthito manyate tasya nivāraṇaṁ janaḥ. What meaning? Jugupsitam, verily condemned. Dharma-kṛte, for the matter of religion. Anuśāsataḥ, instruction. Svabhāva-raktasya, naturally inclined. Mahān, great. Vyatikramaḥ, unreasonable. yad-vākyato, under whose instruction. Dharmaḥ, religion. Iti, it is thus. Itaraḥ, the people in general. Sthitaḥ, fixed. Na, do not. Manyate, think. Tasya, of that. Nivāraṇaṁ, prohibition. Janaḥ, they. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki Jai. The people in general are naturally inclined to enjoy and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable because they are guided under your instructions. They will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions. Purport. Shall we ask the compilation of different Vedic literatures on the basis of regulated performance of fruitive activities as depicted in the Mahabharata and other literature is condemned herewith by Srila Narada. The human being, by long material association, life after life, have a natural inclination by practice to endeavor to lord it over material energy. They have no sense of the responsibility of human life. This human form of life is a chance to get out of the classes of illusory matter. The Vedas are meant for going back home, back to God, to revolve in the circle of transmigration in a series of life numbering 84 like a species is an imprisoned life for the condemned conditional soul. The human form of life is a chance to get out of this imprisoned life, and as such, the only occupation of the human being is to re-establish his lost relationship with God. Under the circumstances, one should never be encouraged in making a plan for sense enjoyment in the name of religious functions. Such division of the human energy results in a misguided civilization. Srila Vyasadeva is the authority in Vedic explanation in the Mahabharata, etc. And his encouragement in sense enjoyment in some form or other is a great barrier for spiritual advancement because the people in general will not agree to renounce material activities which hold them in material bondage. At a certain stage of human civilization, when such material activities in the name of religion, as sacrificing animal in the name of yajna, were too much rampant, the Lord incarnated himself as Buddha and decried the authority of the Vedas in order to stop animal sacrifice in the name of religion. This was foreseen by Narada, and therefore he condemned such literatures. The flesh eaters still continue to perform animal sacrifice before some demigods or goddess in the name of religion, because in some of the Vedic literatures such regulated sacrifices are recommended. They are so recommended to discourage flesh eating, but gradually the purpose of such religious activity is forgotten.
and the slaughterhouse becomes prominent. This is because foolish materialistic men do not care to listen to others who are actually in a position to explain the Vedic rites. In the Vedas, it is distinctly said that the perfection of life is never to be attained either by voluminous work or by accumulation of wealth or even by increasing the population, but it is so attained only by renunciation. The materialistic men do not care to listen to such injunctions. According to them, the so-called renounced order of life is meant for those who are unable to earn their livelihood because of some corporeal defects, and for such who have failed to achieve prosperity in family life. In histories like the Mahabharata, of course, there are topics on transcendental subjects along with the material topics. The Bhagavad Gita is there in the Mahabharata. The whole idea of the Mahabharata culminates in the ultimate instructions of the Bhagavad Gita that one should relinquish all other engagement and should engage oneself solely and fully in surrendering unto the lotus feet of the Lord Sri Krishna. But man with materialistic tendencies are more attracted to the politics, economics, and philanthropic activities mentioned in the Mahabharata than to the principal topic, namely the Bhagavad Gita. This compromising spirit of Vyasadeva is directly condemned by Narada, who advises him to directly proclaim that the prime necessity of human life is to realize one's eternal relation with the Lord and the surrender unto Him without delay. A patient suffering from a particular type of malady is almost always inclined to accept eatables which are forbidden for him. The expert physician doesn't make any compromise with the patient by allowing him to take partially what he should not at all take. In the Bhagavad Gita, it is said that a man attached to fruitive work should not be discouraged from his occupation, for gradually he may elevate to the position of self-realization. This is sometimes applicable for those who are only dry, empiric philosophers without spiritual realization. But those who are in the devotional line need not be always so advised. This is very wonderful verse, this shloka. And also, this was explained that those who are practicing the Krishna consciousness or devotional life, what is the situation? They are right or they are wrong? இது ஒரு அற்புதமான பதம். அதோடு இந்த பதத்தில் பக்தி சேவை அல்லது கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்பவர்களின் நிலை என்ன, அவர்கள் செய்வது சரியா தவறா என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So there are two kinds of people. One materialistic, one is spiritualist. So those who are materialistic, what they think about those who are following spiritual life, this person doesn't have anything to do. And those who are spiritualists, what they say? These people are useless. They say they are in the temple. இரு வகையான மக்கள் இருக்கிறார்கள், பௌதிகவாதிகள், ஆன்மீகவாதிகள். ஆன்மீகவாதிகள் பயனற்றவர்கள் என்று பௌதிகவாதிகள் கருதுகிறார்கள், பௌதிகவாதிகள் பயனற்றவர்கள் என்று ஆன்மீகவாதிகள் கருதுகிறார்கள். So normally these materialistic people, they say that when you will have some spare time or leisure time, then you should do, or you should worship, or you should do dharma. Not that always you should do it. பௌதிகவாதிகள் கூறுவார்கள், நமக்கு நேரம் இருக்கும் பொழுது தர்மம் அல்லது பக்தி செய்ய வேண்டும், எப்பொழுதும் அது போன்ற பக்தி சேவையில் ஈடுபடக்கூடாது. We see when some youth started coming to temple, what their parents say, you should not go to temple always, sometime you should go. Sometime, when you have some time, otherwise you should be completely engaged in materialistic activities. சில இளைஞர்கள் கோவிலுக்கு வரும் பொழுது அவர்களின் பெற்றோர்கள் கூறுவார்கள், எப்பொழுதும் நீ கோவிலுக்கு செல்லக்கூடாது, எப்பொழுதாவது ஒரு தடவை மட்டும்தான் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும், அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் எப்பொழுதும் நீ பௌதிகமான செயலில் தான் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். And if some or other become serious, and what they say, why you have to become so serious? It is not the time for to do it. And there is a lot of time available for you. When you will get old, when you will have teeth, when you will have hair will be completely gone, when you cannot walk, that time you should practice bhakti. That means bhakti is for a useless person.
சிலர் தீவிரமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவரை பார்ப்பவர்கள் கூறுவார்கள், இந்த சிறிய வயதிலேயே நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு பக்தி செய்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது, வயதாக வேண்டும், தலைமுடி கொட்ட வேண்டும், கை கால்கள் செயல்பட முடியாமல் இருக்க வேண்டும். அந்த சமயத்தில் உங்களால் நடக்க முடியாத சமயத்தில் பக்தி செய்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது பக்தி சேவை தேவையில்லை, பௌதிகமான செயலில் ஈடுபடுங்கள் என்று கூறுவார்கள். So what is their authority that they are saying? From where they are saying this kind of things? They are right or they are wrong? அவர்கள் சொல்வது எங்கே அங்கீகரிக்கப்படுகிறது? அவர்களை எங்கிருந்து இது போன்ற வாக்கியங்களை கூறுகிறார்கள்? அவர்கள் சொல்வது சரியா தவறா? How many of you think they are right? Raise your hand. Hey, they are right. They are saying from the scriptures. அவர்கள் சரி என்று எத்தனை நபர்கள் நினைக்கிறீர்கள்? கையை உயர்த்தலாம். அவர்கள் சாஸ்திரத்திலிருந்து தான் கூறுகிறார்கள். அவர்கள் சொல்வது சரிதான். Dharma, artha, kama, moksha. Correct? Dharma, artha. Now young, earn money, then enjoy. Moksha later when you get old. That means scriptures say. தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. தர்மத்தை செய்து அர்த்தம் அல்லது பொருளை சம்பாதிக்க வேண்டும், அதன் பிறகு ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டு இறுதியாக மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்று சாஸ்திரத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அவர்கள் கூறுவது ஒரு வகையில் சரிதான். So actually fault is not with the parents or materialistic people. Fault is with whom? Vishwanath Chakravarti Vyasadeva. உண்மையில் பெற்றோர்களிடமோ அல்லது பௌதிகவாதிகளிடமோ குறை கிடையாது. உண்மையான குறை யாரிடம் இருக்கிறது? வியாசதேவரிடம் இருக்கிறது. Example, someone got disease. Now he went to hospital. Suppose he got disease of indigestion, and what doctor will say? You should take curd only. Correct? If doctor say no, you should take so much spicy food right now, then and actually who mistake is with whom? Doctor or the patient? உதாரணத்திற்கு ஒருவருக்கு அஜீரண கோளாறு என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவர் மருத்துவரிடம் செல்கிறார். அப்பொழுது மருத்துவர் என்ன கூற வேண்டும்? தயிர் சாதம் மட்டும் நீங்கள் உண்ண வேண்டும், வேற எதையும் உட்கொள்ளக்கூடாது என்று. ஆனால் இதற்கு மாறாக மருத்துவர் நீங்கள் காரமான சாப்பாடை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினால் இப்பொழுது தவறு நோயாளியிடமா அல்லது மருத்துவரிடமா? So it's a problem with the doctor. He's supposed to prescribe only curd rice, but problem is that he is prescribing something else. Why? What is the purpose of prescribing the something else? The cause is explained in Mahabharata. இங்கே பிரச்சனை மருத்துவரிடம் தான். அவர் தயிர் சாதத்தை பரிந்துரை செய்வதற்கு பதிலாக வேறு ஏதோ ஒரு உணவுப் பொருளை பரிந்துரை செய்கிறார். இவ்விதமாக ஏன் அவர் செயல்படுகிறார் என்பதற்கான காரணத்தை மகாபாரதத்தில் நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So Vyasadeva is saying that, so Narada is saying that svabhāva-raktasya mahān vyatikramaḥ. He said that naturally people are attached with the tasty food. Now if you stop them from taking tasty food, then what will happen? Ishi Gonita, Ki Shirada, Krishna Lottama, Shri Jagannath, Bodha Subhadra Ki Jai. Yes. நாரதமுனிவர் குறிப்பிடுகிறார், இயல்பாகவே மக்கள் சுவையான உணவின் மேல் பற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் அது போன்ற உணவை உட்கொள்ளக்கூடாது என்று தடுத்தீர்கள் என்றால் அப்பொழுது என்ன நடக்கும்? Yet tasty food means what? Sense enjoyment, material enjoyment. They are naturally inclined. And from where this inclination is coming? Life after life. No history, anadi. இங்கே சுவையான உணவு என்பது பௌதிகமான அனுபவிக்கும் தன்மையை குறிக்கிறது. இது போன்ற அனுபவிக்கும் தன்மை அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு எப்படி வருகிறது, எப்பொழுது வருகிறது? ஒவ்வொரு பிறவிதோறும் அவர்கள் இந்த பௌதிக சங்கத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் இது போன்ற தன்மையானது அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. So if you advise them that already who is inclined toward the sense enjoyment and with some scripture injunction, yeah, you continue the sense enjoyment, then what will happen? He will take as a anuśāsataḥ means as an instructions. Yet scripture said, why not? இது போன்று ஏற்கனவே புலன்பத்தில் மூழ்கி இருக்கும் மக்களிடம் சென்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது, இந்த விதிகளை கடைபிடித்து நீ புலன்பு அனுபவிக்கலாம் என்று நாம் கூறினால் அந்த மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள்? சாஸ்திரத்திலேயே புலன்பு அனுபவிப்பது அனுமதிக்கப்படுகிறது, எனவே இதில் எந்த தவறும் இல்லை, இதை நான் ஏன் அனுபவிக்க கூடாது என்று கருதுவார்கள். But what is the ultimate purpose of Vyasadeva? People misunderstand this. The purpose of
Vyasadeva is that he wrote Mahabharata, and in the Mahabharata he put glories of the Supreme Lord also. But hardly people follow that. People follow something else. This is not for us. It's for some other people. What we should do, we should enjoy the material life. ஆனால் வியாசதேவர் மகாபாரதத்தை இயற்றியதின் நோக்கம் என்ன? அந்த மகாபாரதத்தில் அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மகிமைகளை பற்றி விவரித்துள்ளார். அதை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் மகாபாரதத்தை உருவாக்கினார். ஆனால் மக்கள் அந்த பகுதியை படிப்பதே இல்லை. அவர்கள் கருதுகிறார்கள் இது நமக்கு உரித்தானதல்ல, நாம் பௌதிக உலகத்தை அனுபவிப்பதற்காகவே இங்கே இருக்கிறோம், இது வயது முதிர்ந்த காலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உரித்தானது என்று மக்கள் கருதுகிறார்கள். First thing, that people are not intelligent at all, and they are doing activities against their own nature, and they are entangled in that own nature, and they take that illusory as a natural. முதலில் மக்கள் புத்தி கூர்மை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். அதே போல் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த இயல்பின் மேல் பற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அந்த சொந்த இயல்பு தான் சரியான சுபாவம், மற்ற எதுவும் சரியானது அல்ல என்ற முடிவுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். And that take it as a part of life, that illusory things, and thinking that life means like this. இது போன்ற மாயையான விஷயத்தை அவர்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி என்று கருதுகிறார்கள். இதுதான் வாழ்க்கை என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். Hardly any people, very few people knows, Prabhupada said it, the purpose of human life is to come out from the circle of conditions life. But hardly people knows this. That take this condition life as like a eternal and natural also. மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னவென்றால் கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து விடுபடுவது. ஆனால் இதை வெகு குறைந்த மக்கள் தான் அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த கட்டுண்ட வாழ்வையே பொதுவாக பெரும்பாலான மக்கள் நித்தியமான வாழ்வாக கருதுகிறார்கள். So these way actually people are living, and they think that, hey, spiritual life is not for everybody. There is one author, his name is Bhatta. So he wrote very interesting. He said that spiritual life is for whom? Sannyasa order is for whom? Brahmacharya is for whom? அவர்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கை எனக்கு அல்ல என்று கருதுகிறார்கள். ஆன்மீக வாழ்க்கை யாரு குறித்தானது, சந்நியாச வாழ்க்கை யாரு குறித்தானது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். So he said that Brahmacharya is for whom? Who is disabled, who cannot move, and sannyasi for whom? Who is important. So sannyasa and brahmacharya is for them, not for those who have energy, those who can enjoy sense enjoyment. Is not for them. அவர்களை பொறுத்தவரையில் சந்நியாசம் மற்றும் பிரம்மச்சரியம் உடல் பலம் புரிந்தவர்களுக்கு அல்ல, பௌதிக புலன்பத்தை அனுபவிக்க சக்தி படைத்தவர்களுக்கு அல்ல, வயது முதிர்ந்தவர்கள், பௌதிக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாதவர்கள், அவர்களுக்கு குறித்தானதுதான் சந்நியாசம் மற்றும் பிரம்மச்சரியம் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். Hare Krishna, some side talk is coming. From Zoom. Yeah, yes, Prabhuji. Actually, no host is there, so unable to unmute them. I actually sent a message to her, but she is not unmuting. Some Zoom, I think. Yeah, Zoom only, Prabhuji. Okay. So what is happening? But they don't know that which is very easy to achieve the Supreme Lord. People don't understand this. பரமபுருஷ பகவானை அடைவது மிக மிக சுலபமானது, ஆனால் இதை மக்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. And people see, sometimes we get comment from the people when you say that we are brahmachari. Brahmachari, is it possible to live life of brahmachari? Without marriage, how do you survive? How do you survive? சில சமயம் நாம் பிரம்மச்சாரி என்று குறிப்பிடும் பொழுது மக்கள் கேட்கிறார்கள், பிரம்மச்சாரியாக வாழ்வது சாத்தியமா? திருமணமாகாமல் எப்படி உங்களால் உயிர் வாழ முடிகிறது என்ற வினாவை அவர்கள் எழுப்புகிறார்கள். How can you live without women's association? People think like this. பெண்களின் சங்கம் இல்லாமல் எப்படி உங்களால் வாழ முடிகிறது? இவ்விதமாக மக்கள் சிந்திக்கிறார்கள். So people think that getting associated with the opposite sex is like natural for them. But they don't know that this is a distraction for their life. They don't know this. But sometimes they realize also after some time when they get connected, or when they got married and others.
திருமணம் வாழ்வின் மிகப்பெரிய கவனச்சிதறல் போன்ற விஷயத்தை அவர்கள் உணராமல் இருக்கிறார்கள். திருமணமாகாமல் வாழ முடியாது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். ஆனால் திருமணமாகி சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் அவர்களுக்கு உண்மையான நிலவரம் புரிகிறது. So here in this verse is saying that in the name of dharma, what Vyasadeva is explained for the benefit of the conditioned soul, actually it is not at all helping the conditioned soul. Instead, actually it is destroying their life. இங்கே வியாசதேவர் குறிப்பிடுகிறார், கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு உதவியாக இருக்கும் என்ற அந்த ஆத்மா சில செயல்கள் உண்மையில் அந்த ஆத்மாவிற்கு உதவியாக இருப்பதில்லை, மாறாக அந்த ஆத்மாவை இன்னும் அதிகமான பௌதிக சுமையில் ஆழ்த்துகிறது. So that's why Narada Muni said jugupsitam. It is like in Sanskrit it said ninda, criticized, that condemned for your writing all kind of literatures, and by writing this you encourage the people to entangle in the conditioned life instead of coming out. இதனால் தான் நாரத முனிவர் வியாசதேவரை கண்டிக்கிறார். இது போன்று நீ விளக்கம் தரும் பொழுது நீ மக்களை குழப்புகிறாய், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்கு பதிலாக அவர்கள் தொடர்ந்து இன்னும் அதிகமாக இங்கே சிக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விதத்தில் நீ பல இலக்கியங்கள் எழுதியுள்ளாய் என்று நாரத முனிவர் வியாசதேவரை கண்டிக்கிறார். So in the scriptures there is a gradual process by which instruction is given to enjoy sense gratification, but the purpose is not to continue sense gratification. It is given for those who cannot control the senses, like a regulative life is given. சாஸ்திரத்தில் இந்த புலன்பத்தை ஒழுங்கு விதிகளை கடைபிடித்து எப்படி அதிலிருந்து படிப்படியாக வெளியேற வேண்டும் என்பதற்கு சில விதிமுறைகள் தரப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சாஸ்திரத்தின் நோக்கம் புலன்பம் அனுபவிக்க வைக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது. மாறாக நேரடியாக ஒருவரால் பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியாவிட்டால் அது போன்ற மக்கள் எப்படி படிப்படியாக இந்த புலன்பத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பதற்கான வழிமுறை தான் சாஸ்திரம் வழங்குகிறது. So Prabhupada quoted from Jiva Goswami's one here. He said that flesh eating or animal meat eating is given that the purpose is not that encourage the people to eat meat, but what is the purpose? To regulate them, not to eat them. But suddenly if scriptures say you should not eat meat because they are attached with the meat eating, then what will happen to them? They cannot do anything. So at least follow the scripture injunction and take it. But ultimate purpose is to come out from that. இந்த சாஸ்திர நியமங்கள் விதிகள் எதற்கு வழங்கப்படுகிறது என்றால், இது மக்கள் உண்மையில் மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, ஆனால் நேரடியாக அதை கூறினால் அவர்கள் ஏற்காத நிலையில் இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடித்து நீங்கள் மாமிசம் உண்ணலாம் என்ற ஒரு சலுகையானது மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலமாக அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு அவர்கள் அந்த மாமிசத்தை உண்ணும் பொழுது படிப்படியாக அவர்களால் அந்த மாமிசத்தை உண்ணும் பழக்கத்தை கைவிட முடிகிறது. இதன் காரணமாகத்தான் இது போன்ற வழிகள் சாஸ்திரத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Even thou what? Mam saha. What do you mean? Mam saha. Mam means me, saha means you. So mam saha means what does it mean? I am eating now, you eat me in the later. But people hardly understand this. மாம்சா என்ற வார்த்தையின் பொருள், நான் இந்த பிறவியில் உன்னை உட்கொள்கிறேன், நீ இனிவரும் காலத்தில் என்னை உட்கொள்ளலாம் என்பதே ஆகும். ஆனால் மக்கள் இதை புரிந்து கொள்வதே மிக மிக அரிதான விஷயமாக இருக்கிறது. So that's why spiritual life is not for everybody. Spiritual life is for whom? Those who are highly intellectual. Bhunam janamanta jnani. There are all jnani means what? Means knowledge in the scriptures is for them. இதனால் தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை அனைவருக்கும் உரித்தானதல்ல. ஆன்மீக வாழ்க்கை யாருக்கு உரித்தானது? ஞானிகள். பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே என்ற ஸ்லோகத்தின்படி பற்பல பிறவிகள் பிறந்திருந்து கடைசியாக கிருஷ்ணர் தான் உயர்ந்தவர் உணர்ந்து கொள்ளும் ஞானிகளுக்கு உட்கார்ந்துதான் ஆன்மீக வாழ்க்கையாகும். So those who are sitting here all are highly intellectual jnani. They have taken Krishna consciousness. It's not easy. In Chaitanya Charitamrita, Krishna Chaitanya Mahaprabhu said, what is that? Jai jana Krishna bare she baro chatur. Chatur means what? Very clever, very intelligent. இங்கு இருக்கும் அனைவரும் மிகுந்த புத்திசாலிகள். ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுள்ளீர்கள். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் மிக மிக புத்திசாலிகள் என்று. So we don't have to worry about our journey towards Krishna. Sometimes we have a doubt. I think better
I was happy when I was non-devotee. Maximum devotees say like this, correct? I was free from all the problem, but after coming to Krishna consciousness, all the problems started coming. And also devotees give him problem, non-devotees give him already problem. Now what to do? Shall I continue our life or not? சில சமயம் பக்தர்களாக மாறிய பிறகு சிலர் நினைக்க கூடும், நான் பக்திக்கு வருவதற்கு முன்னால் அபக்தராக இருந்த பொழுதே மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன், இப்பொழுது பக்தராக மாறிய பிறகு பக்தர்களாலும் எனக்கு பிரச்சனை வருகிறது, அபக்தர்களாலும் எனக்கு பிரச்சனை வருகிறது, எனவே பக்தி சேவையை தொடர்வதா வேண்டாமா என்ற ஒரு சிந்தனையில் சில பக்தர்கள் ஈடுபடுவதை பார்க்கலாம். Even I heard from some devotees, they commented even non-devotee is better than devotee. சில பக்தர்கள் கூறுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள், அபக்தர்கள் பக்தர்களை விட சிறப்பாக இருக்கிறார்கள் என்று. So actually, what devotees are doing, they are doing under the plan of the Supreme Lord. They are not doing whimsical anything. And what they are giving us in the name of torturing is our blessing from the Lord. It's to purify us. உண்மையில் பக்தர்கள் தன்னிச்சையாக மனம் போன போக்கில் எதுவும் செய்வதில்லை. பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டின் பெயரில் அவரின் கட்டளைகளை கடைபிடித்து அவர்கள் சமக்கு விதிகளை வழங்குகிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் நம்முடைய துன்பப்படுத்துவதில்லை, மாறாக நாம் சிறப்பாக வாழ்வதற்கான வழியை அமைத்து தருகிறார்கள். So sometimes Lord uses very intimate devotees to purify our consciousness. So you have to accept it. Thank you Lord, at least, because Lord doesn't use non-devotee in our life to purify. So that's why we have to take it as like a Lord's mercy that He is just simply an instrument to purify our consciousness and also for our advancement. நம்முடைய உணர்வுகளை தூய்மைப்படுத்தி நம்மை பக்தியில் முன்னேற்றுவதற்காக பகவான் அவருக்கு நெருக்கமான அந்தரங்கமான பக்தரை நமக்கு உதவுவதற்காக அனுப்புகிறார். இதன் காரணமாக நாம் இதை பகவானின் கருணையாக ஏற்க வேண்டும். இவ்விதமாக அந்த பக்தர் நமக்கு பல விதிகளை வழங்கும் பொழுது அந்த விதிகள் பகவானின் கருணை, இதன் மூலமாக நாம் பக்தியில் முன்னேறுவதற்காகத்தான் இந்த பக்தர் நமக்கு உதவுகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is said that after accepting Krishna consciousness, if one doesn't undergo any kind of suffering, trouble, what do you mean by this? He is not advancing at all. He is same where he started. ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்ற பிறகு அவர் எந்த விதமான பிரச்சனையும் சந்திக்கவில்லை என்று கூறினார் என்றால் அவர் உண்மையில் கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேறவில்லை என்பதை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் தொடங்கிய நிலையில் எப்படி இருந்தாரோ அப்படித்தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So his advancement is zero completely. Because he is chanting, but he is not going through under purification. அது போன்ற நபர் உண்மையில் முன்னேறவே இல்லை, ஏனென்றால் அவர் நாமஜபம் செய்கிறார், ஆனால் உண்மையில் அவர் தூய்மை அடையவே இல்லை. Let me give example, then you understand. Suppose now soul is like a gold. That gold is under the shelter of Krishna. What he will do the soul right now? He will keep it in his pocket or he will start burning the gold for purification. What he will do? Right now the soul is, that gold is not pure. He has to make it pure. So he has to burn it, and also how much? 400, 500 degrees centigrade. Now think, sometimes too much. But after purification, wow, wonderful gold. It will shine. And we can make many kind of varieties, ornaments with that gold. So that is actually the purification. உதாரணத்திற்கு ஆத்மாவை தங்கத்தோடு ஒப்பிடலாம். அந்த தங்கத்தை மெருகேற்றுவதற்காக பகவான் அந்த தங்கத்தை சூடேற்றுவார், அதற்கு நெருப்பில் காட்டுவார். அவ்விதமாக நெருப்பில் காட்டப்படும் பொழுது அந்த ஆத்மா துன்பப்படுவதாக கருதலாம். 400 டிகிரி 500 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு அந்த நெருப்பின் வெப்பம் அதிகரிக்கும் பொழுது அந்த ஆத்மா துன்பப்படுவதாக கருதலாம். ஆனால் இறுதியாக அந்த ஆத்மா தூய தங்கமாக வெளியில் வரும் பொழுது அது அற்புதமான நிலை அடையும். இதன் காரணமாக இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் பல துன்பங்களை எதிர்கொண்டாலும் நாம் இறுதியாக அடையும் நிலை மிக மிக உன்னதமானது. கிருஷ்ணர் அதற்காகத்தான் நம்மை துன்பப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So devotee has to be voluntarily agreed to accept that suffering for their purification so that they can advance. But if you say, no, I don't want suffering and I want to advance Krishna consciousness, it doesn't happen actually. It will not happen also. தூய்மை அடைவதற்காக பக்தர்கள் சில கஷ்டங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். அதை கடந்து வந்தால்தான் பக்தர்களால் பக்தியில் முன்னேற முடியும். ஆனால் எனக்கு கஷ்டங்களே வேண்டாம், ஆனால் நான் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்று ஒருவர் கூறினால் உண்மையில் அது சாத்தியமான செயல் இல்லை. So you are like a soul, gold.
So that one have to understand, I am impure gold. I have so much contamination. Now it is the duty of Krishna to purify. எனவே ஆத்மாவாகிய நாம் தங்கத்தை போன்றவர்கள், ஆனால் தூய்மை இல்லாத தங்கத்தை போன்றவர்கள். எனவே நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் பொறுப்பு பகவான் கிருஷ்ணரை சார்ந்ததாகும். And Brahmaji said that, and who can tolerate this, he only can achieve Krishna prema, and who cannot tolerate, he is bowled out. பிரம்மதேவர் கூறினார், இதை யார் பொறுத்துக் கொள்கிறாரோ அவர்தான் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி கிருஷ்ணரை இலக்காக அடைய முடியும். அவ்விதமாக இதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத நபர்கள் இந்த பாதையை விட்டு விலகி செல்வார்கள். That verse is said, tattvanukampa susamikṣamāna munjanayavātma-kritam vipākam ridbhāg babuvre vidadan namaste jivadepade samuktidaya bhag. Who can achieve Krishna prema? Tattvanukampa susamikṣamāna. He accept that suffering as a mercy of Krishna, and he continue his devotional life. How? Ridbhag bapurvi vidadan namaste. And he serve continuously without any stoppage, non-stop service going on, and he tolerate all kind of suffering, and he only can achieve Krishna prema. எனவே எப்படிப்பட்ட நபர் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும்? இது போன்ற கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் பொழுது எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் அந்த துன்பத்தை பொறுத்து கொண்டு தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பக்தரால் மட்டும்தான் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். But interestingly, Krishna gives suffering whatever we can tolerate. He doesn't give excess suffering which we cannot tolerate. ஆனால் இங்கே சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், நாம் எந்த அளவிற்கு பொறுத்துக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவிற்கு மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் நமக்கு துன்பத்தை வழங்குவார். நம்மால் தாங்க முடியாத, பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத அளவிற்கு எப்பொழுதும் நமக்கு கிருஷ்ணர் துன்பத்தை வழங்க மாட்டார். In defense there is some system. When new recruitment happen, so because he comes from the outside world, so he doesn't know how to run, he doesn't know anything. So slowly they raise up. Slowly. System is that, ultimately that at the end of the training, their standards too high. But in the beginning, slowly. Similarly, Krishna also give us punishment according to our advancement. The more we advance, the more punishment. Punishment is more and more, and suffering is more and more, and also separation is more and more, and sometime it happened, why Krishna is so much giving to me? Who can experience this? Those who advance, they only can experience this, and those who are newcomer, they don't know that much, and little bit suffering, they get frustrated. But the person who already advanced, how much he is getting? Can you imagine once? One cannot tolerate that much. ராணுவத்தில் ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. தொடக்கத்தில் ஒருவர் ராணுவத்தில் சேரும் பொழுது அவர் எதனும் தவறு செய்தால் குறைவான தண்டனை வழங்கப்படும். ஆனால் அந்த பயிற்சி அதிகமாக அவர் நபரிடம் அதிகமான ஒழுக்கம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த ஒழுக்கத்தில் அவர் தவறு என்றால் தண்டனை கடுமையாக இருக்கும். இதே போலத்தான் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் தொடக்கத்தில் இணைந்து செயல்படும் பொழுது அவர் தவறு செய்தால் கூட அவருக்கு இழைக்கப்படும் தண்டனை மிக குறைவானதாக இருக்கும். ஆனால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற நாம் இன்னும் சிறப்பாக நம்மை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும், தவறுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் எதிர்பார்ப்பார். இதன் காரணமாகத்தான் நாம் முன்னேற்றம் அடைய நமக்கு அதிகமான துன்பங்கள் வருவது போல் நாம் உணரலாம். ஆனால் உண்மையில் அது துன்பங்கள் அல்ல. நம்மை நாமே திருத்திக் கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் விரைவாக முன்னேறுவதற்கு பகவான் நமக்கு செய்யும் உதவிதான் இது போன்ற கஷ்டங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Jiva Goswami given on good analogy on this. He said that those who surrender to Krishna, they are like a cow. So when cow is sold to the new owner, if the new owner give any food to the cow is happy with the food. If doesn't give also, no complaint. That's completely dependent. Similarly, devotees should be like this. The sold cow to the new owner. Whatever they get from Krishna, okay, very good. And when they don't get anything from Krishna, that's also good. No complaint. ஜீவகோஸ்வாமி பக்தர்களை புதிதாக ஒரு முதலாளிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட பசுவோடு ஒப்பிடுகிறார்.
புதிதாக ஒரு முதலாளிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட பசு அந்த எஜமானர் தனக்கு உணவு அளித்தாலும் சரி உணவு அளிக்காவிட்டாலும் சரி எந்தவித புகாரும் செய்யாது அமைதியாக எஜமான் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ளும். அதே போல்தான் பக்தர்கள் புதிதாக கிருஷ்ணனில் சேரும் பொழுது எது நடந்தாலும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை எஜமானராக ஏற்று முழுமையாக கிருஷ்ணரை சார்ந்து பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். So that's the first we have to understand that we are in a right track. Our line, whatever we are following, this is right or wrong? Process Krishna is right or wrong? How many of you think right? Right, we are right. So, but there are some kind of difficulties that they are coming. This is coming because of Krishna's mercy. So we have to accept it. And we have to continue our life by practicing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This Krishna consciousness path. There is no wrong with the system, wrong with us. The more we had a bad karma, the more suffering. It will take a lot of time to come out from this contamination. It's a problem with us, not problem with Krishna or process. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், அவர்கள் சரியான பாதையில் இருக்கிறார்கள், சரியான மார்க்கத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே எவ்வித கஷ்டம் வந்தாலும் எந்த காரணத்திற்கு கொண்டும் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை கைவிடக்கூடாது. மாறாக தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறும் செயல்களை அவர்கள் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். சில கஷ்டங்கள் வருகிறது என்றால் பிரச்சனை அந்த வழிமுறையிலோ அல்லது கிருஷ்ணரிடமோ இல்லை, மாறாக அந்த நபரிடம் தான் இருக்கிறது. அந்த நபரின் பூர்வஜன்ம கர்மவினை மற்றும் அவர் தற்பொழுது செய்யும் தவறுகள், இதன் காரணமாகத்தான் அந்த நபர்கள் பிரச்சனை சந்திக்கிறார்கள். அதை அவர்கள் திருத்திக் கொண்டார் என்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் தொடர்ந்து கிருஷ்ணனில் முன்னேற வேண்டும். எனவே எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு கிருஷ்ணரை கைவிடக்கூடாது. மாறாக கஷ்டங்களை பொறுத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து கிருஷ்ணனில் முன்னேற அவர் தொடர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டும். Srila Prabhupada said that those who come into Krishna consciousness, they are not ordinary person. They have come to Krishna after undergoing so much austerities, so much penances and so much struggle. They came to Krishna and they started worshipping Krishna. இதனால்தான் பிரபுபாதர் கூறுவார், கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரும் நபர்கள் சாதாரண நபர்கள் அல்ல. அவர்கள் பற்பல தவங்கள், பற்பல கடுமையான முயற்சிகள், பல பிறவிகள் செய்து இறுதி பயனாகத்தான் இந்த பிறவியில் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்திருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் யாரும் சாதாரண நபர்கள் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் கூறுவார். There is one verse, yena janmaśataḥ purvam vasudeva samarchita tanmukhe harinamani sada tishtanti bharata. Who can chant continuously holy name? Yena janmaśataḥ purvam, in who has worshipped Krishna 100 lifetimes, he only can chant holy name continuously. It's not that without worshipping someone Krishna 100 lifetime or and one can start that, why you not chanting continuously, why not chanting, you should continue. No, not like this. That personally can chant who has already worshipped how many years? 100 years. He only can continuously chant. ஒருவர் 100 பிறவிகள் கிருஷ்ண வழிபாட்டில் ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் அந்த நபரால் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிக்க முடியும். அவ்விதமாக 100 பிறவிகள் கிருஷ்ணருக்கு வழிபாடு செய்யாமல் இருக்கும் நபர்களால் தொடர்ந்து கிருஷ்ணநாம ஜபத்தில் ஈடுபட முடியாது. எனவே அவ்விதமாக தொடர்ந்து கிருஷ்ணநாமத்தில் ஈடுபடும் ஒரு நபரானவர் ஈடுபடாத நபரை பார்த்து நீ ஏன் ஜபிக்காமல் இருக்கிறாய் என்று கேட்கக்கூடாது. ஏனென்றால் இதற்கான தகுதி ஒன்று இருக்கிறது. தொடர்ந்து 100 பிறவிகள் ஒரு கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். அவ்விதமாக இருக்கும் நபரால் மட்டுமே தொடர்ந்து கிருஷ்ணநாமத்தை ஜபிப்பதில் ஈடுபட முடியும். That's why Srila Prabhupada said that ISKCON means pushing movement. ISKCON means push for chanting more and more rounds. The more the person chant, the more he advance. So that's why our responsibility is a push. இதன் காரணமாகத்தான் இஸ்கான் என்ற அமைப்பானது மக்களை நாமஜபத்தில் ஈடுபட ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். அதிகமாக மக்கள் நாமஜபத்தில் ஈடுபடுமாறு நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக ஊக்குவித்தால் அந்த நபர்கள் அவர்கள் நாமஜபத்தில் ஈடுபடுவார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவார்கள். If someone come to newly in Krishna consciousness, immediately if you say stand 16 rounds from tomorrow, he will run away. That's why we say that one round first. Start with the one round. After that 1 week, if he continue coming, why not 2 rounds? If we continue then 3 rounds, 4 rounds, like this. After 6 months, 16 rounds. In the beginning itself, if he say the 16 rounds, he will run away. But after 6 months, he started realizing, oh, I am started standing 16 rounds. So think right now. So, but if there is no push, then what will happen? He will be in the one round only.
இதன் காரணமாகத்தான் புதிதாக இஸ்கானுக்கு வரும் நபர்களிடம் நாம் ஜபமாலை கொடுத்து ஒரு மாலை ஜெபியுங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறோம். சிறிது காலம் அவர் தொடர்ந்து இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பார்த்தவர்கள் அவருக்கு 2 சுற்றுகள் ஜெபியுங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறோம். இவ்விதமாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அவரை படிப்படியாக சுற்றுக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமாறு நாம் உபதேசித்து இறுதியாக 16 மாலைகள் சுற்றுக்கள் தினசரி செய்யும் அளவிற்கு அவரை முன்னேற்றி கொண்டு வருகிறோம். சிந்தித்து பாருங்கள், ஒருவர் புதிதாக இஸ்கானுக்கு வரும்பொழுது நேரடியாக ஜபமாலை கொடுத்து நீங்கள் 16 மாலைகள் தினசரி ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினால் யாரும் அந்த இலக்கத்தில் தொடர்ந்து இருக்க மாட்டார்கள். உடனடியாக அவர்கள் விலை சென்று விடுவார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் படிப்படியாக ஒரு பக்தரை பக்தியில் முன்னேற்றுவதற்காக நாம் 1 சுற்று 2 சுற்று 4 சுற்று என்று ஒவ்வொரு தரநிலை வைத்து படிப்படியாக அந்த நபரை தொடர்ந்து பக்தியில் ஈடுபட ஊக்கப்படுத்துகிறோம். Sometimes people think that 16 minutes is enough. Srila Prabhupada said that 16 minutes for whom? Neophyte. சில சமயம் பக்தர்கள் 16 சுற்றுகள் போதும் என்று கருதுவார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுவார் 16 சுற்றுக்கள் யாரு குறித்தானது? ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் குறித்தானது என்று குறிப்பிடுவார். It's only to come in the track only, but we should chant satatam kritentumam yatantrasha didavata namasyantasya mammakta nityutupasate. How much time we should chant? Satatam means continuously 24 hours. 16 சுற்றுக்கள் என்பது ஒரு அடிப்படையான தகுதிதான். ஆனால் எப்படி நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும்? சததம் கீர்த்தயந்தோமாம், அதாவது தொடர்ச்சியாக 24 மணி நேரமும் நாம் பகவானின் நாம ஜபத்தில் தான் ஈடுபட வேண்டும். So ultimate purpose to make this satatam, but start with the 5 minutes or 10 minutes. That we have to understand. Now that one should not keep only 16. No. இறுதியான இலக்கு தொடர்ந்து கிருஷ்ண நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது. ஆனால் தொடக்கத்தில் ஒருவர் இதை தொடங்கும் பொழுது 5 நிமிடம் 1 மாலை அல்லது 10 நிமிடம் 2 மாலை என்று அவர் எண்ணிக்கையை கொண்டு வரலாம். ஆனால் இறுதி இலக்கு 16 என்று நாம் கருதக்கூடாது. மாறாக நம்முடைய இறுதி இலக்கு தொடர்ந்து கிருஷ்ண நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதே ஆகும். Hare Krishna. Sorry, little bit late. Any question? Yes. Yes. Anybody? Nice experience. Hare Krishna Prabhuji, nice explanation regarding the sufferings and practice of bhakti. But in general, what I am seeing in the general public, like if we do chanting or kanthimala we are wearing, so there is a trend like don't go to Krishna consciousness or don't practice the bhakti like this. So like that's why so many people are diverted towards the other like Shivji or other demigods. So how to educate them? And I also see that many people who are coming across to practice of bhakti, especially Krishna bhakti, so many are like paralyzed, so many are having so many severe diseases, so much sufferings. So why these things are happening? Why it is happening? Yes. கிருஷ்ணவனருக்கு வரும் பலர் திசை திருப்பப்படுகிறார்கள். கிருஷ்ணவனருக்கு வராதீர்கள், வேறு இடத்திற்கு செல்லுங்கள், அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு பௌதிகமான வளம் கிடைக்கும் போன்ற விஷயத்தை அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாக பலர் கிருஷ்ணவனருக்கு வந்தாலும் அந்த பாதையை விட்டு விலகி செல்லக்கூடியது. சில சமயம் கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிருஷ்ணவனர்கள் இருந்தால் கூட அவர்களுக்கு தொடர்ந்து கஷ்டங்கள் வருவது போல் உணர்கிறார்கள். எனவே இது போன்ற சூழ்நிலைகள் ஏன் ஏற்படுகிறது? இதை நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது? See, sustaining in Krishna consciousness is not so easy. For that also needs so much previous bhakti sukriti. Many people come to temple, many people take the chanting bit out of, oh very nice, let me take, and after that they park in their home and it's remain in the parking only. They don't chant after that. So this enthusiasm remain for some time, but when they get kicked from Maya, they keep the chanting bit there, and after they start forgetting. Why? Because the problem is they don't have association, good association. Second is that they don't have knowledge. These two things are lacking. When two things are lacking, then what you will do? In front of Maya, they are helpless. Then what happens? They leave the movement or they take up some other process.
கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு தொடர்ந்து செயல்படுவது மிக மிக கடினமான விஷயம். ஏனென்றால் நாம் பார்க்கலாம், பலர் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடக்கத்தில் ஆர்வமாக வருவார்கள், சில நாட்கள் ஜபம் செய்வார்கள், அதன் பிறகு அந்த கண்டி மாலையை அவர்கள் செவற்றில் மாட்டி விடுவார்கள், அதை தொடக்கூட மாட்டார்கள். கேட்டால் எனக்கு நேரம் இல்லை என்று பல காரணங்களை கூறுவார்கள். இங்கே நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒருவர் தொடர்ந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்க வேண்டும், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும் என்றால் 2 விஷயங்கள் அவர் முக்கியமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது பக்தர்களின் சங்கம் மற்றும் ஞானம். இந்த 2 விஷயங்களை அவர் கருத்தில் கொள்ளாவிட்டால், பொருட்படுத்தாமல் செயல்பட்டார் என்றால் கண்டிப்பாக அவரால் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து செயல்பட முடியாது. ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு பிறகு அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை விட்டு விலகி விடுவார்கள். So to save that person, we have to keep on engaging the service of Krishna and devotee association. If you can do that, then he will survive in the Krishna consciousness. Otherwise, he will take the beat and he will chant 1 or 2 days. Then after that, he will park the chanting beat in the car. Is there in the parking place? He will not do that. So because of not connected to devotee or Krishna or the service, that is the problem. அதுபோன்ற நபர்களை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து அவருக்கு பக்தரின் சங்கத்தை வழங்க வேண்டும், அவருக்கென்று சில சேவைகளை வழங்க வேண்டும், தொடர்ந்து கிருஷ்ணனில் ஈடுபடுமாறு அவரை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். அவ்விதமாக நாம் செய்யாவிட்டால் அந்த வகை நபரானவர் 1-2 நாட்கள் நாமஜபம் செய்வார், அதன் பிறகு அந்த ஜபமாலையை வீட்டின் ஏதோ ஒரு மூலையில் அல்லது காரில் வைத்து விடுவார், அதன் பிறகு அந்த நாமஜபத்தில் ஈடுபட மாட்டார். Actually, it is not so easy to practice Krishna consciousness where maximum people are in illusion. It is not easy. That's why out of 1,000 manuśānaṁ sahasreshu, and how much he can struggle a person, and because in front of Maya he is nothing. He is nothing in front of Maya, and he get defeated. But he can conquer the Maya, or he can come out from that if he continue associating with the devotees. So for one's own advancement, one should keep continuing associating with the devotees, because one should understand that this is the only hope for me. If like a devotee association like a fence, we have to keep ourselves in the fence, inside the fence, that is devotees association, then only possible. But if we are out of the fence, we cannot protect ourselves, because everywhere is a Maya only. உண்மையில் மாயை மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. இந்த உலகம் முழுவதும் அது தன் முழு ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது. எனவே ஒரு பக்தர் தனித்து எவ்வளவு காலம் மாயை எதிர்த்து போரிட முடியும்? உண்மையில் அவரால் தனித்து போரிட முடியாது. ஏனென்றால் உலகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் மாயின் தாக்கத்தில் தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு பக்தர் தனித்து மாயை எதிர்த்து போரிடால் கண்டிப்பாக அவர் தோல்வியடைவார். இதன் காரணமாகத்தான் நம்மை சுற்றி ஒரு வீட்டை சுற்றி வேலி அமைப்பதை போல நம்முடைய பக்திக்கு பக்தர்களின் சங்கம் என்ற வேலையை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்விதமாக பக்தர்களின் சங்கம் என்ற வேலைக்குள் நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது கண்டிப்பாக மாயின் தாக்கத்திலிருந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். இதன் மூலமாக நம்மால் தொடர்ந்து பக்தியில் முன்னேற முடியும். But one good news is there. Those who are living right now, they will come back again after some time. They will come back because bhakti is there in their own heart. Because they have started the process. Only it will take some time. They will come back again. This is the good news. இங்கே நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், ஒருவர் பக்தி சேவையை தொடங்கி விட்டார் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த பக்தி சேவையானது விதை போல் அவர் மனதில் எப்பொழுதுமே இருக்கும். எனவே இப்பொழுது அவர் பக்தியை விட்டு விலகி சென்றாலும் சிறிது காலத்திற்கு பிறகோ அல்லது அடுத்த பிறவியிலோ நிச்சயமாக அவர் அந்த பக்தி சேவைக்கு மீண்டும் வருவார். பக்தி சேவை ஒரு முறை தொடங்கி விட்டாலே போதும், அந்த பக்தி சேவை தொடர்ந்து அவர் பக்தியில் ஈடுபடுமாறு அவரை அழைத்துக் கொண்டே இருக்கும். Yes. Any online, Prabhu? Yeah, I think you have. Here one question is there. Here. One doubt, Prabhu. Louder. Yeah. One doubt, Prabhu. If a person passed away in a family, shall we? There is 13 days. There will be some mourning period. Shall we chant on that time? ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்றால் 16 நாளைக்கு எதுவும் செய்யக்கூடாது, சுபகாரியங்கள் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு விதி இருக்கிறது. அவ்விதமாக இருக்கையில் அந்த 16 நாட்களில் நாம் நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாமா என்பது பக்தரின் கேள்வி. For chanting, there is no rules, regulation. Anytime, anywhere, any place,
we can chant it. Even chanting should not be stopped, even dreaming also, sleeping also. So then what to speak of this period of time? So one has to continue. Actually, one should continue that time only more, because he's in contaminated period right now. நாமஜபத்திற்கென்று தனிப்பட்ட விதிகள் ஒழுங்குமுறைகள் கிடையாது. எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஒரு நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாம். விழித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை, உறக்க நிலை போன்ற எந்த சூழ்நிலையும் ஒரு பக்தர் நாமஜபத்தில் அல்லது ஒரு நபரானவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாம். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒருவர் மரணத்தை இறந்த பிறகுதான் அவர் இந்த பக்தரானவர் அதிகமாக நாமஜபத்தில் ஈடுபடும். ஏனென்றால் அது இறந்த ஆத்மாவிற்கு பயனளிக்கும். இவர் எவ்வளவு அதிகமாக நாமஜபத்தில் ஈடுபடுகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஆத்மாவும் பயனடையும். எனவே நாமஜபத்திற்கென்று தனிப்பட்ட விதிகள் கிடையாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த நேரத்திலும் ஒருவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாம். Yes, Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhuji, yes. There is one question. There is one question online from yes, Mayuri Mataji. The question is how to avoid or overcome negative people. சாதகமற்ற மனநிலையில் இருக்கும் நபர்களை எப்படி தவிர்ப்பது, அல்லது அது போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்கள் கொண்டிருக்கும் நபர்களிடமிருந்து அவர்களால் ஏற்படும் தடைகளை எப்படி நாம் தாண்டி வருவது? By understanding that the person who is creating negativity for me, actually he is simply an instrument. It is because of our previous karma that person is just became an instrument in the hand of Krishna and putting some kind of obstacles so that we can get purification. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இவ்விதமாக பாதகமாக ஒரு நபர் செயல்பட்டார் என்றால் அது நம்முடைய முந்தைய பிறவியின் கர்மவினை காரணமாகத்தான் நடக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் அந்த நபர் கிருஷ்ணரின் கைகளில் ஒரு கருவியாக செயல்படுகிறார். இதன் காரணமாக நாம் அந்த பாதகமான சூழ்நிலையை கடந்து இன்னும் அதிகமாக தூய்மையடைந்து கிருஷ்ணோடரில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கிருஷ்ணர் அந்த சூழ்நிலையை நமக்கு அமைத்து தருகிறார் என்ற விதத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That's the devotee doesn't complain. What they say? Everything Krishna's mercy. Someone is creating some negativity means I am aware that is someone who is creating negativity, so I have to be serious. So that means Krishna created this because I am not serious, that's why. இதன் காரணமாகத்தான் பக்தர்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் கருணை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். யாரேனும் ஒருவர் பாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை ஒரு நபருக்கு ஏற்படுத்துகிறார் என்றால் அந்த நபரானவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த தான் முதலில் தீவிரமாக கிருஷ்ணனில் ஈடுபடவில்லை. இதன் காரணமாகத்தான் இது போன்ற பாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கிருஷ்ணர் இந்த குறிப்பிட்ட நபரை தீவிரமாக பக்தியில் ஈடுபடுமாறு உபதேசிக்கிறார் என்ற வகையில் அந்த பக்தரானவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That's a 10th canto Srimad Bhagavatam. Yasyaham anugrahami harasya tadhanam shanai tato dhanam tyajetan tasya sajana dukkitam. He said that first, how I show my mercy? By taking away all the material opulence which is creating problem for him in advance in Krishna consciousness. It is really strong statement. இதன் காரணமாகத்தான் 10வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், தன்னுடைய பக்தருக்கு முதலில் அவர் அந்த பக்தரிடம் இருக்கும் அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் பறித்துக் கொள்வார். ஏனென்றால் எதெல்லாம் அந்த பக்தர் பக்தியில் முன்னேற தடையாகி இருக்கிறது என்று கிருஷ்ணர் கத்துகிறார்களோ அது போன்ற பௌதிக ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் அந்த பக்தரிடமிருந்து எடுத்து பறித்துக் கொண்டு அந்த பக்தர் முன்னேறுவதற்கு உதவுகிறார். இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் 10வது ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடுகிறார். So one should not bother about the negativity. There will be some person in the society who are trying to pull us back. Why they are trying? Because they are in the backside. So that's why they are trying to pull us, because we are in up. Because if we are in down, they will not try to pull, because already we are down. Then why they will pull us? How can they pull us? So the one have to understand this. Understanding that, okay, it's because they are in the down, that's why they are trying to pull down. இது போன்ற நபர்கள் நம்மை கீழே இறக்க முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், உண்மையில் நாம் அவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம். இதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் பொறாமை காரணமாக நம்மை கீழிறக்க முயற்சிக்கிறார்கள். எனவே அதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நாமும் அவர்கள் நிலையில் இருந்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அவர்கள் நம்மை கீழிறக்க முயற்சிக்க மாட்டார்கள். இதை புரிந்து கொண்டு அது பகவானின் ஏற்பாடு என்று புரிந்து கொண்டு நாம் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரின் பக்தியில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். गंत्रा श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे. Hare Krishna. There is a token available for prasadam, so please get the token. If you don't get the token, you have to pay 80 rupees. Please.